Hello, dear friends, how are you? Welcome to Teach English. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയില് ഹെലന കെല്ലറുടെ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. Question 1. How did Helen get her name? എങ്ങനെയാണ് ഹെലന അവളുടെ പേര് ലഭിച്ചത്? Answer. Helen's father forgot the name Mildred Campbell on the way to the church, so he gave the name Helen Adams instead. ഹെലന്റെ പിതാവ് പള്ളിയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ മിൽഡ്രഡ് കാംബെൽ എന്ന പേര് മറന്നു, പകരം ഹെലൻ ആഡംസ് എന്ന പേര് നൽകി. Question 2. Why does Helen say she showed many signs of an eager, self-asserting disposition? ഹെലൻ ഉത്സാഹവും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമുള്ള സ്വഭാവത്തിന്റെ പല അടയാളങ്ങളും കാണിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Answer. Helen was eager and imitated everything she saw, even speaking a few words at an early age. ഹെലൻ ആകാംക്ഷയുള്ളവളും കാണുന്നതെല്ലാം അനുകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ അവൾ കുറച്ച് വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുക പോലും ചെയ്തു. Question 3. Why didn't Helen's happy days last long? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെലന്റെ സന്തോഷദിനങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കാഞ്ഞത്? Answer. Helen became ill just after her first birthday, losing both her sight and hearing. ആദ്യ ജന്മദിനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഹെലൻ രോഗബാധിതയായി, കാഴ്ചയും കേൾവിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. Question 4. What tragedy struck Helen in February? ഫെബ്രുവരിയിൽ ഹെലനെ എന്ത് ദുരന്തമാണ് ബാധിച്ചത്? Answer. In February, Helen was struck by an illness that left her blind and deaf. ഫെബ്രുവരിയിൽ ഹെലനെ അസുഖം ബാധിച്ചു, അതവളെ അന്ധയും ബധിരയുമാക്കി. Question 5. Why were the first 19 months of Helen Keller's life different? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെലൻ കെല്ലറുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ 19 മാസങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായത്? Answer. In the first 19 months, Helen could see and hear, and she remembered glimpses of nature before the darkness took over. ആദ്യത്തെ 19 മാസങ്ങളിൽ ഹെലന് കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇരുട്ട് അവളെ കീഴടക്കും മുമ്പ് അവൾ കണ്ട പ്രകൃതിയുടെ കാഴ്ചകൾ ഓർമ്മിച്ചിരുന്നു. Activity 1. Dev is trying to list out the events in the early life of Helen Keller, but he is not able to put them in order. Read the passage once again and help him write the following in the correct order. ഹെലൻ കെല്ലറുടെ ആദ്യകാല ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്താൻ ദേവ് ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അവ ക്രമപ്പെടുത്താൻ അവന് കഴിയുന്നില്ല. ഖണ്ഡിക ഒരിക്കൽ കൂടി വായിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്നവ ശരിയായ ക്രമത്തിൽ എഴുതാൻ അവനെ സഹായിക്കാമോ? Answer. ശരിയായ ക്രമം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Helen was the first baby in the family. ഹെലൻ അവളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞായിരുന്നു. There was a heated discussion on naming the baby. കുഞ്ഞിനെ പേരിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾ നടന്നു. Mildred Campbell was the name suggested for the baby. മിൽഡ്രഡ് കാംബൽ എന്നായിരുന്നു കുഞ്ഞിന് നിർദ്ദേശിച്ച പേര്. Helen learned the word water in her early months. ഹെലൻ തന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ തന്നെ വെള്ളം എന്ന വാക്ക് പഠിച്ചു. Helen started walking the day she became a year old. ഒരു വയസ്സ് തികയുന്ന ദിവസം ഹെലൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. Helen fell ill. ഹെലൻ രോഗബാധിതയായി. Activity 2. Choose another suitable title from the options given below for the passage. You may also give one of your own. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് ഹെലൻ കെല്ലറെക്കുറിച്ചുള്ള പാസേജിന് അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു തലക്കെട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഹെഡിംഗ് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യാം. The quest for a name, unfolding grief, seasons. You can also suggest your own titles. Here are some titles: A Life Transformed, From Light to Darkness, The Early Days of Helen Keller, A Journey into Silence, The Beginning of a Challenging Life, From Joy to Struggle. Activity 3. Some seasons are mentioned in the passage. Write their names and features in the columns given below. ചില ഋതുക്കൾ നാം വായിച്ച ഖണ്ഡികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോളങ്ങളിൽ അവയുടെ പേരും സവിശേഷതകളും എഴുതുക. Seasons and their features. During the spring season, the robin and the mockingbird sing melodious songs. During the summer season, roses bloom and fruits ripen. During the autumn season, golden fruits grow and leaves begin to shed. During winter, Helen fell ill
losing both her sight and hearing. Activity 4. How many seasons do we have in India? Collect pictures and photographs of how nature looks in different seasons. ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് എത്ര സീസണുകളുണ്ട്? വ്യത്യസ്ത സീസണുകളിൽ പ്രകൃതി എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും ശേഖരിക്കുക. Winter in India is from December to February. We have cold weather, especially in northern regions. The summer is from March to May. It is hot and dry, with scorching temperatures. The monsoon is from June to September. It is rainy season, marked by heavy rains and lush greenery. Autumn is from October to November, during which we have cooler weather, with some shading of leaves. You may collect pictures and photographs of these seasons, showing snow-capped mountains or foggy mornings for winter, bright sunshine, dry landscapes, and people using fans or cooling system to show summer, rain-soaked streets, waterfalls, and green fields for monsoon, and fallen leaves, clear skies, and trees starting to shed for autumn season. Activity 5. Imagine you are a news reporter and you have got an opportunity to talk to Helen Keller's mother, Kate Keller. What questions would you like to ask her? നിങ്ങൾ ഒരു വാർത്താ റിപ്പോർട്ടറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഹെലൻ കെല്ലറുടെ അമ്മ കേറ്റ് കെല്ലറുമായി സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചുവെന്നിരിക്കട്ടെ. അവരോട് എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? 1. How did you find out Helen couldn't see or hear? ഹെലന് കാണാനോ കേൾക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? 2. What did you feel when Helen got sick? ഹെലന് അസുഖം വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെന്താണ് തോന്നിയത്? 3. How did you take care of Helen after her illness? ഹെലന്റെ അസുഖം വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് അവളെ പരിചരിച്ചത്? 4. What was the hardest part of raising Helen? ഹെലനെ വളർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം എന്തായിരുന്നു? 5. When did you feel hopeful about Helen's future? ഹെലന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് പ്രതീക്ഷ കൈവന്നത്? 6. How did you meet Anne Sullivan? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആനി സള്ളിവനെ കണ്ടുമുട്ടിയത്? 7. What changes did you see in Helen after meeting her teacher? ടീച്ചറെ കണ്ടതിനു ശേഷം ഹെലനിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്? 8. What advice would you give to parents in similar situations? സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഉപദേശങ്ങളാണ് നൽകാനാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇതോടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.